ICT orders prosecution to summon Hasina Kamal via newspaper ads ahead of June 24 tribunal appearance. London meeting a step forward, democratise aspirations, Amir Khushru. Assalamu alaikum, this is Chaudhry Sama welcoming you all to evening news. You have just heard the Crown 7 headlines, now let's move on to the details. We begin this evening news with the latest developments in the Iran-Israel conflict. An Iranian strike hit a residential building complex, killing 3 people and injuring over 30 in Israel's city of Petah Tikva near Tel Aviv on Monday. The embassy of Bangladesh in Iran has launched hotline numbers asking Bangladeshis living in the country to contact for any emergencies, including for assistance to return home as Israeli attacks continue. All Bangladeshi citizens living in Iran are requested to contact the following mobile numbers via direct call or WhatsApp for assistance: +98 990 857 7368 and +98 912 206 5745. The International Crimes Tribunal has ordered the prosecution to publish advertisements in 2 wide circulated newspapers summoning ousted Prime Minister Sheikh Hasina and former Home Minister Asaduzzaman Khan Kamal before the tribunal on 24 June. The 3-member ICT bench, led by the tribunal's chairman, Justice Muhammad Ghulam Murtaza Mojumdar, passed the order after holding a hearing on the case today. Earlier on 1st June, the tribunal accepted the charges against Hasina and 2 others, including Kamal and former IGP Chaudhry Abdullah Al Mamun. On that day, arrest warrants were issued against Kamal and Mamun. Besides, ICT has fixed 24 June for the next hearing on a case filed over allegations of crimes against humanity against Hasina and Kamal committed during last year's July uprising. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং পত্রপত্রিকার রিপোর্ট থেকে তারা জানতে পেরেছেন যে এই আসামিদ্বয় গ্রেপ্তার এড়ানোর জন্য বর্তমানে ভারতে পলাতক অবস্থায় রয়েছেন। শেখ হাসিনা এবং আসাদুজ্জামান খান কামালকে আগামী 1 সপ্তাহের মধ্যে হাজির হওয়ার জন্য নির্দেশনা দিয়ে আদালতের এই আদেশটি 2টো বাংলাদেশের বহুল প্রচারিত পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার জন্য আদেশ দিয়েছেন এবং এই বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী তারা যাতে হাজির হন আগামী 24শে জুন তাদেরকে সেই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে 24শে জুনের মধ্যে তারা যাতে এই আদালতে এসে হাজির হয়ে এই বিচার প্রক্রিয়া মোকাবেলা করেন। The Anti-Corruption Commission Chairman Muhammad Abdul Momen has said the Commission has started an inquiry over allegations of laundering around 2,000 crore money against former UK High Commissioner Saida Mona Tasneem and her husband Tauhidul Islam Chaudhry, Chairman of Generation Next Fashion Limited. He said this during a recent official visit to the UK. The ACC held meetings with the UK's National Crime Agency where a preliminary list of individuals suspected of money laundering was shared. He said the couple allegedly laundered the money from various financial institutions in the names of 12 fake organizations. He further said former Land Minister Saifuzzaman Chaudhry Javed's seized assets in the UK are estimated to be worth approximately around £74 million, which is equivalent to over 1,000 crore in Bangladeshi currency. However, the chairman also said UK's National Crime Agency will provide training to ACC to enhance its capacity to bring back laundered money. Law advisor Asif Nozrul has said the government is preparing to enact a law on enforced disappearances, expected to be finalized within the next month, which will include provisions for forming a permanent commission. The advisor made the remarks this morning after a meeting at his Secretariat office with representatives of the United Nations Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances. The advisor also said the government is considering issuing certificates for missing persons to those who have been disappeared so far. আন্তর্জাতিক গুম প্রতিরোধ দিবসের আগেই আমরা গুম বিষয়ক যে আন্তর্জাতিক কনভেনশন আছে সেই কনভেনশনের সদস্য রাষ্ট্র হয়েছি এবং এখানে একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল এই সদস্য রাষ্ট্র হওয়ার ক্ষেত্রে আমরা এই গুম বিষয়ক যে আন্তর্জাতিক চুক্তি আছে সেই চুক্তির কোনো ক্লজ বা কোনো বিধানের রিজার্ভেশন দেইনি মানে আমরা বলেছি পুরা চুক্তিটাই আমরা মানি তারপর আমরা গুম বিষয়ক আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছি একদম ডেডিকেটেড পিস অফ লেজিসলেশন সেটা তারা প্রশংসা করেছে আমরা গুম বিষয়ক যে আইন করব সেই আইনের অধীনেও
আমরা একটা খুব শক্তিশালী কমিশন গঠন করার ইচ্ছা রাখি, সেটা তাদের জানিয়েছি। BNP Standing Committee member Amir Khosrow Mohammad Chaudhary said that the meeting between Chief Advisor Dr. Mohammad Yunus and BNP's acting chairman Tariq Rahman in London has paved the way for the people to fulfill their long-standing expectations of transition to democracy. He made these remarks while talking to reporters at Hazrat Shah Jalal International Airport on his return to Dhaka from London this morning. He said it was a successful discussion and the desires of the people have been fulfilled. He also said reforms will be as much as the consensus reached and the remaining part of the reforms will be addressed after the national election. গণতান্ত্রিক উত্তরণের জন্য যে আন্দোলন সংগ্রাম আজকে বহু বছর ত্যাগ স্বীকার করেছে জনগণ, দেশ সেদিকে এগিয়ে যাবে। এখন জনগণের নির্বাচনের যে প্রত্যাশা ছিল সেটা পূরণ হয়েছে আমি মনে করি। সেদিক থেকে তো আমি মনে করি এটা সফল একটা আলোচনা হয়েছে এবং সংস্কারের ব্যাপারটা তো আমি আগেই বলেছি এবং ডক্টর ইউনূস সাহেবও বলেছেন, জনাব তারেক রহমান সাহেবও বলেছেন, আমাদের সকল নেতৃবৃন্দ একই কথা বলছে, যেখানে ঐক্যমত যতটুকু হবে ততটুকু সংস্কার হবে এবং বাকি অংশটা আমরা নির্বাচনের মাধ্যমে জাতির কাছে নিয়ে যেতে হবে। British High Commissioner to Bangladesh Sarah Cook met BNP Secretary General Mirza Fakhrul Islam Alamgir on Monday and discussed various issues related to the upcoming national election and the prevailing political situation in the country. The meeting was held at the BNP chairperson's office in Gulshan. After the meeting, at a press briefing, BNP Standing Committee member Dr. Moin Khan said detailed discussions were held on various issues, including the overall political situation in Bangladesh, the outcome of the meeting between Chief Advisor Mohammad Yunus and the BNP acting chairman Tariq Rahman, the subsequent reaction and situation, the existing bilateral relations between the two countries. Now, sports. Bangladesh is determined to continue their good performance on the opponent's ground as they take on Sri Lanka in the two-match test series opening game tomorrow at Galle International Cricket Stadium. The match starts at 10:30 a.m. The match marks the start of the fourth World Test Championship cycle 2025 to 2027. South Africa emerged as champions in the last cycle, in which Bangladesh finished 7th, while Sri Lanka finished holding 6th position. And that's all from the newsroom for now. To know updates, videos of this bulletin, visit our website www.ntvvideo.com. Besides, visit our YouTube and verified Facebook page for updates over NTV's all popular programs and bulletins. Our next bulletin, Shundar Khabor, will be aired in Bangla at 7:30 p.m. Thank you for being with us. Have a good day.